Ánh sáng sau bóng tối, ánh sáng sau khi tối. Bạn đã bao giờ nghe những câu sáo giống như mọi đám mây đều có lớp lót bạc, có ánh sáng ở cuối đường hầm và đảo mắt. Không phân biệt bạn có hay không, câu chuyện này là về một cô gái đã làm. Tên của cô ấy là Dipa, theo tên một nguồn ánh sáng truyền thống, và cô ấy sống trong một thành phố nổi tiếng với những ánh đèn hào nhoáng rực rỡ. Tuy nhiên, Dipa tránh xa ánh sáng xung quanh mình và thích bóng tối. Nghe có vẻ lạ phải không? Vâng, hãy đọc để tìm hiểu thêm. Dipa, một sinh viên sáng giá của một trường cao đẳng hàng đầu ở thành phố Delhi, đã trở về nhà muộn vào một buổi tối sau khi dự đám cưới cùng với người bạn của cô ấy là Sipa. Sipa nhận thấy rằng Dipa dường như thích thú với những khoảng tối chạy ngang qua hơn là những con đường đầy ánh sáng. Này Dipa, tại sao bạn lại thích bóng tối đến vậy? Và tôi luôn nhận thấy rằng bạn chủ yếu mặc đồ màu tối. Tại sao bạn không mặc một cái gì đó sáng sủa ít nhất là cho buổi lễ hôm nay? Dipa nói bạn biết đấy Sipa, tôi khá trái ngược với tên của mình. Tên tôi có nghĩa là ánh sáng, nhưng ánh sáng làm tôi buồn tẻ và khiến tôi chán nản. Cô ấy đã không nói với cô ấy rằng có những lúc những suy nghĩ đen tối trong đầu cô ấy đe dọa sẽ vượt qua mọi thứ tươi sáng về cô ấy. Khi những suy nghĩ về sự hụt hẫng và tự ti khiến cô trống trải và sợ hãi. Dipa luôn xuống xe buýt cách nhà cô ấy một chút. Cô thích đi ngang qua quán cà phê nhỏ chìm trong bóng tối nửa đêm, chơi những bản nhạc nhẹ nhàng. Cô ấy thích trở về nhà với gia đình của mình, người đã cố gắng bằng mọi cách để ủng hộ và cổ vũ cô ấy. Cô về đến nhà và thấy em gái mình, Priya, đang nằm dài trên ghế sofa với một cuốn sách sau bữa tối sớm. Hãy rửa tay và ăn tối đi, Dipa, mẹ cô nói. Cô phát hiện một thùng lớn với món jamun gulab yêu thích của mình trên kệ bếp. Chắc hẳn bố đã nhặt chúng từ cửa hàng gần văn phòng của ông ấy, cô lo lắng nghĩ. Priya nhìn theo ánh mắt của cô ấy và chế nhạo một cách tinh nghịch, bây giờ cô ấy có lý do hoàn hảo để không ăn tối. Dipa vào phòng và tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn không công suất. Cô chỉ tay kéo rèm cửa trên cửa sổ đối diện với một ngôi nhà được chiếu sáng rực rỡ. Priya theo sau cô ấy vào trong và nói bây giờ chúng ta biết trời đã tối sau khi cô Darkness đến. Này anh bạn có nhớ hôm nay là Deepawali trong thời gian một tuần không? Bạn sẽ làm gì cho lễ hội cuối năm của mình? Dipa, với một thái độ phấn khích khác thường, thốt lên ồ vâng, tất nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi có rất nhiều kế hoạch và như mọi khi, bạn sẽ không giúp tôi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào trong số đó, tôi biết bấy nhiêu. Mẹ cô ấy nói, tôi sẽ giúp con tôi. Priya, đừng trêu chọc cô ấy nữa. Thật chớ trêu khi Dipa yêu bóng tối lại yêu Deepawali. Cô ấy sẽ đếm ngược từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút cho đến ngày lễ hội sẽ bình minh trên họ. Cô luôn có những kế hoạch lớn và sắp xếp toàn bộ quy trình nghiêm ngặt để mua quần áo mới. Bánh quy giòn, đèn, hoa, bộ phát sóng và thực phẩm đồng nghĩa với lễ hội. Cuối cùng, Deepawali chỉ còn một ngày nữa và kỳ nghỉ đại học đã bắt đầu. Dipa đang ngồi dưới ngọn đèn không watt của mình để lập một danh sách mua hàng khác sẽ được thực hiện. Khi Priya bước vào phàn nàn lớn, tôi đang làm việc và tất cả những gì bạn có thể làm là nói đi nói lại về ngày mai sẽ là Diwali như thế nào và không có chuyện gì xảy ra. Của chúng tôi đang làm bất cứ điều gì. Dipa nhìn lên và nói, hãy nhìn đồ trang trí của các gia đình ở những căn hộ khác gần đó. Thật kỳ lạ khi Miss Darkness lại rất hào hứng với lễ hội ánh sáng. Priya nói khi cô nằm phịch xuống giường. Sau nhiều lời khuyên nhủ, cả gia đình đã ra ngoài mua sắm tỷ lệ cược vào phút cuối và kết thúc. Các khu vực xung quanh rất tráng lệ, với ánh sáng rực rỡ xung quanh và các khu chợ đông đúc với những người mua sắm. Vậy là cuối cùng ngày lễ hội đã đến. Từ sáng, Dipa và cha cô đã bận rộn với việc răng đèn và trang trí nhà cửa, trong khi mẹ cô đang nấu nướng. Priya ghi lại một cách cẩn thận từng khoảnh khắc nhấp vào bức ảnh này đến bức ảnh khác. Dipa háo hức chờ mặt trời lặn để các lễ hội bắt đầu. Cô đảm bảo rằng mọi người đều mặc quần áo mới mà cô đã chọn và bày ra. Cô ấy làm một chiếc chuông lớn và thực hiện lễ puja. Priya, nằm dài một cách lười biếng trên ghế sofa, nhận xét thấy chưa, hôm nay cô gái này ở khắp mọi nơi và thậm chí có thể chịu được ánh sáng cả xã hội bừng sáng với những ngọn đèn điện với mọi hình dạng và kích thước có thể hình dung được. Dipa đang đứng ngoài ngắm cảnh tự nghĩ, hy vọng ngày này không bao giờ kết thúc. Chị gái và bố mẹ cô tham gia cùng cô, tất cả đều vui vẻ đứng ở ban công xem bắn pháo hoa trên bầu trời. Đột nhiên, trước sự thất kinh của mọi người, thì bị cúp điện. Khu phố cảm thấy tối tăm một cách kỳ lạ với tất cả các ngọn đèn đã tắt. Có một vài ngọn nến được thắp lên, nhưng tất cả vẻ đẹp của vài phút trước đã biến mất. Bố đi kiểm tra với hàng xóm và quay lại nói, đường dây điện bị đứt do nguyên nhân nào đó. Có vẻ như đêm nay sẽ có điện trở lại. Dipa, hoàn toàn chán nản. Light after darkness
have you ever heard cliches such as, every cloud has a silver lining, there is light at the end of every tunnel, and rolled your eyes? Irrespective of whether you have or have not, this story is about a girl who did. Her name is Deepa, after a traditional source of light, and she lives in a city that is known for its bright flashy lights. And yet, Deepa shunned the light around her and preferred darkness. Sounds strange, doesn't it? Well, read on to find out more. Deepa, a bright student from a premier college in the city of Delhi, was returning home late one evening after attending a wedding along with her friend Shilpa. Shilpa noticed that Deepa seemed to be enjoying the dark stretches passing by more than the well-lit streets. Hey Deepa, why do you enjoy the darkness so much? And I have always noticed that you wear mostly dark colors. Why didn't you wear something bright at least for the ceremony today? Deepa said, you know Shilpa, I am quite contrary to my name. My name means light, but the light makes me dull and depresses me. She did not tell her that there were times when the dark thoughts inside her head threatened to overcome everything bright about her. When thoughts of inadequacy and inferiority left her empty and scared, Deepa always used to get off the bus a little away from her house. She loved passing by the small cafe swathed in semi-darkness, playing soothing music. She loved going back home to her family, who tried in every way to support her and cheer her up. She reached home and found her sister, Priya, sprawled on the sofa with a book after an early dinner. Wash your hands and come eat your dinner, Deepa, her mother said. She spotted a large container with her favorite gulab jamun on the kitchen counter. Dad must have picked them up from the shop near his office, she thought hungrily. Priya followed her gaze and taunted playfully, now she has the perfect excuse not to eat dinner. Deepa entered her room and switched off the lights, leaving only a 0-watt bulb. She pointedly drew the curtains on a window facing a brightly lit house. Priya followed her inside saying, now we know it is night after Miss Darkness arrives. Hey Darky, do you remember it is Deepawali in a week's time? What are you going to do for your festival of the year? Deepa, in an uncharacteristically excited manner, exclaimed, oh yes, of course I remember. I have so many plans and as always, you will not help me with any of them, that much I know. Her mother said, I will help, my baby. Priya, stop teasing her, it was rather ironic that the darkness-loving Deepa loved Deepawali. She would count down the months, days, hours, minutes to the day the festival would dawn on them. She always had big plans and orchestrated the entire rigmarole of buying new clothes, crackers, lamps, flowers, streamers and food that is synonymous with the festival. Finally, Deepawali was just a day away and college holidays had begun. Deepa was sitting under her 0-watt lamp making yet another list of purchases to be made. When Priya walked in complaining loudly, I was at work and all you can do was blabber on and on about how it is Diwali tomorrow and how none of us is doing anything. Deepa looked up and said, look at the decorations put up by the families in other flats nearby. So strange that Miss Darkness is so excited about the Festival of Lights, said Priya as she flopped on the bed. After much ado, the family went out shopping for last-minute odds and ends. The environs were magnificent, with bright lights all around and the markets chock-a-block with shoppers. So finally the festival day arrived. Since the morning, Deepa and her father were busy stringing up the lights and decorating the house, while her mother was cooking up a storm. Priya dutifully documented each moment, clicking photograph after candid photograph. Deepa was eagerly waiting for the sun to set so that the festivities would begin. She made sure everyone was wearing the new clothes she had chosen and laid out. She made a large rangoli and performed the puja. Priya, sprawled lazily on the sofa, remarked, see, this girl is everywhere today and is even able to tolerate the lights. The whole society was aglow with electric lights in every conceivable shape and size. Deepa was standing outside taking in the sights, thinking to herself, hope this day never ends. Her sister and parents joined her, all of them standing happily at the balcony watching the fireworks display in the sky.
Suddenly, to everyone's dismay, there was a power outage. The neighborhood felt strangely dark with all the lights off. There were a few candles lit, but all the beauty of a few minutes ago had disappeared. Dad went out to check with the neighbors and came back saying, there has been a major breakdown in the power lines due to some reason. It does not look like the electricity will be back tonight. Deepa, totally depressed.